Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos otro día más a Life is Strange Before the Storm. Continuamos la aventura de Chloe y de Rachel en este último episodio de este juego, que sería el infierno está vacío. Si recuerdan, en el capítulo pasado terminamos un mundo feliz con un final todo por lo alto, con esa revelación que hizo el padre de Rachel en esa escena. Y bueno, me dice continuar y reiniciar porque si recuerdan el episodio 3 empezó rápidamente, no me dio tiempo para irme al menú principal. Así que nada, vamos a empezar este episodio 3, el infierno está vacío, y vamos a ver en qué termina la aventura de Chloe y de Rachel. Vamos a ponerle reiniciar. Reiniciar usando el espacio en memoria actual. Atención, el revisar perderás todo el progreso que hayas hecho de este episodio y posteriores. Sí, no he hecho nada. De hecho, se vio como la introducción que se hace siempre. Puse pausa y me fui al menú principal. Así que no jugué nada. No me hice ningún tipo de spoiler. Solamente ese video recopilatorio de anteriormente en Life is Strange. Igual nos va a venir súper bien porque al menos yo, desde que grabé ese último episodio 2, han pasado, ¿cuánto? 2, 3 semanas, más o menos. Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Me quedé muy loco cuando vimos eso. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. I'm right here. Good. I need you.
was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it, and she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again. And again, to keep you safe.
So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. I can't leave Rachel to deal with this alone. Jodidísimo. Jodidísimo. A ver, esto lo leímos. No recuerdo dónde quedamos. Esto sí, lo leímos, donde se escribe que se besaron. Claro, después de una pequeña parada a casa nos vamos. Vale. 8/5/2010. Solía pensar que lo más raro de los Amber era lo normales que eran. Parecían una familia de un programa de los 90. E hice lo mejor que pude para hacer el papel de la adorable pero loca mejor amiga. Sí, marqué una fotografía del periódico en el refrigerador donde sale James, pero solo porque su cara se ve estúpida. La idea de entrar y salir de ahí sin hacer una escena, para que luego pudiéramos escapar. Sobre eso, resulta que Rachel no pudo relajarse y dejar que su padre infiel actuara todo responsable y loable. Traté de distraerla y recordarle nuestro objetivo. Casi funcionó. Después Rachel no aguantó más. Supongo que ya no puede soportar más las mentiras. Le dijo a su madre sobre James y su beso con esa mujer. Todos comenzaron a gritar y lo siguiente que supe era que Rachel comenzó a destruir la mesa. Ahí es cuando salió finalmente la verdad. La mamá de Rachel no es su mamá. La madre real de Rachel es la mujer del beso. No lo esperaba para nada. Chloe la loca, pero adorable. Totalmente de acuerdo. Yo me quedé vuelto loco. Sarah. ¿Qué se puede decir de una mujer tan misteriosa que ni su propia hija había oído hablar de ella hasta este momento? Por lo que James nos contó, Sarah es una drogadicta que se metió en un montón de mierda. Y al hablar de drogas me refiero a drogas de esas que causan sobredosis y hacen que termines muerta en un callejón. No las de fumar en una pipa y ver anime. Cuando Rachel era bebé, Sarah se drogaba cuando se suponía que debía estarla cuidando. La cosa se puso tan jodida que al final James tuvo que llevarse a Rachel. Lo curioso es que incluso cuando James hablaba sobre las terribles cosas que Sarah había hecho, él parecía, no sé, estar obsesionado, supongo. Se podía ver el efecto que ella tenía sobre él. En realidad, cuando él hablaba de lo querida y carismática que Sarah solía ser, no pude evitar pensar en Rachel. Me pregunto si James también ve eso. Tal vez es lo que le asusta tanto de ella. De hecho, sí. Mientras James relataba toda su historia, muchas de las actitudes que hemos visto en Rachel con Chloe son idénticas a las que tuvo Sarah desde que conoció a James en la secundaria hasta que se separaron. Ese deseo como innato de querer escapar, de hacer como, no travesuras ni maldades, pero de ser como rebelde, de escaparse, de huir. ¿Me entiende? En fin, Sarah ya está en Arcadia Bay y quiere conocer a Rachel. Después de aceptar el dinero de James para mantenerse a distancia, de pronto quiere tener una relación con su hija. James tiene sus dudas y Rachel no puedo imaginarme por lo que está pasando.
Vale, ahí abajito queda el espacio para el episodio extra. Vale, nos falta un lugar por conocer y grupo de SMS. What? ¿Qué tenemos acá? Dana, Rachel y Chloe, ¿dónde están, chicas? Estamos en la fiesta del elenco de la tempestad. Le mandé como 8 mensajes a Rachel, Juliet. Bueno, esa obra a mí me encantó, la encontré genial, tenía los pelos de punta en cada momento. Fue increíble. Oigan, no creo que podamos llegar. Chloe, deberías venir. Corazones. Sí, Chloe, estuviste de maravilla, nena. Oye, Chloe, buen trabajo esta noche. Gracias, no puedo. Pero estuviste fantástica. Sin ti ahí no habría habido obra. Solo vengan, traigan a Rachel. Perdón, chicos. Vale, es totalmente normal que no podamos ir por la situación que está pasando. Perdón si miro aquí abajo, pero estoy viendo si todo está bien en la grabación. Wonder what James is thinking right now. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Difícil. Difícil. Maybe try the truth for a change? What do you mean? Well, you did lie to your daughter for 15 years. This is true. And that's why I need your help. I only care about Rachel, Chloe. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Jodidísimo para todos. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? El incendio crece a pesar de los esfuerzos entre las diversas agencias. El incendio más grande de la historia de Arcadia atemoriza a los residentes y desconcierta a las autoridades. Claro, todo esto ya lo vimos, pero va a decir otras cosas. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. Claro, eso pensaba mientras hablaba con James. Probablemente esté relacionado con Frank. Por algo la vimos salir de su remolque y obviamente con Damon. Claro, sí, esto ya lo leímos. I hope tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this. The Tempest show feels so far away now. Armond, felicidades a todo el elenco y al equipo técnico de la Tempestad. Siento habérmelo perdido, chicos, tuve una emergencia. Steph, cuando llevó a Mikey al hospital. Los quiero, chicos, también lo siento. ¿Por qué lo sientes? Tú no controlas el fuego, ¿o sí? Chloe lo hizo como una profesional. Oye, Steph, ¿tienes noticias de Mikey? Se está recuperando. Este no es lugar para hablar de eso. Manda un mensaje si quieres hablar. This is so painful to look at. Claro, venta de Golden Arcadia Bay, el faro, estilo de vida saludable para más de 40, pestañas de incógnito, cómo usar la pestaña de incógnito, cómo limpiar el historial del explorador, claro. This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. Estantería de premios.
hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? Holy shit. Rachel completely destroyed that table. I guess there's worse things than growing up around fancy stuff like this. Vale, esto ya lo vimos. Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. ¿Verdad que lo dibujamos? I can't even imagine how she must be feeling. Hey, Mrs. Amber. I think it's Rose at this point, considering everything. Okay, Rose. Sorry that tonight turned out so... differently. That's all right. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But... why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Es una situación demasiado delicadísima. It's so weird to look at this now. Vamos a ver a Rachel quizás cómo está. Debe estar muy, muy mal. Muy mal. ¿Y qué va a pasar con el plan de escapar? ¿Lo haremos con mayor razón ahora o no querrá ir? ¿No querrá irse? Bonita la habitación, me gusta. Tiene todo el estilo dramático del arte, todo eso. Rachel? De la actuación. Episodio 3. El infierno está vacío. I need some way to show Rachel that I'm here for her. Uf, acá hay mucho. Vale, el objetivo es la mano. Apoyar a Rachel. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so
alone. Para nuestra increíble hija en la noche de su primer espectáculo. Rómpete una pierna. Te amamos, mamá y papá. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Makes sense that Rachel needs 2 signs to contain her awesomeness. I shall call her Lion Crab from now on. La cúspide de la oscilación. Cáncer, Leo. Fortalezas, creativo, apasionado, amoroso, devoto, diplomático. Debilidades, egocéntrico, volátil, posesivo y dramático. Cool light. This light needs more light. Qué genial la luz, es como si estuvieras en el espacio. O viendo la noche. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Rachel has so many inspirations, she can barely keep them all contained. Nada es imposible, la palabra misma lo dice. Soy posible. Audrey Hepburn. El comienzo es siempre hoy. Mary Wollstonecraft. Pensemos en lo impensable, hagamos lo infranqueable. Preparémonos para lidiar con el infalible mismo y veamos si no podemos hacerlo después de todo. Douglas Adams. ¿Está bien que deba dejar este malvado mundo atrás buscando su utopía con la posibilidad de no encontrarla? Henry Kendall. Bésame. Kate en Granada. Érase una vez en el foro en el paraíso. El zoológico de cristal de Weber Playhouse. Cuánto arte acá, cuánto teatro. The yin and badass yang of Rachel Amber. Sobre todo recuerda que tienes amor. Antes que nada, ármate. Maquiavelo. Qué grande Maquiavelo. We were so close to making our break last night. Now, I don't know. May you always be safe. Sure. Que siempre estés a salvo. Te amo, papá. ¿Qué tenemos acá? Vale, es un kit de sobrevivencia. Rachel might not survive her family, but at least she'll survive the zombie apocalypse. Vale, tenemos una linterna, que estas iluminan bastante, en verdad. Al ser de emergencia, iluminan muchísimo. Tenemos un mensaje, mamá. Chloe, dejo la puerta sin cerrar por si no tienes llaves. Ven a casa, por favor, no importa si llegas tarde. Mamá, ahora no puedo. Por favor. Lo siento, mamá, ahora no. Enneagrama. Is there a section on how to walk 4s through batshit crazy family drama? No? Tipo 4, el individualista, creativo, sensible e independiente. Puede ser propenso a la melancolía y autoindulgencia. Siempre intenta soltar los sentimientos del pasado y enfocarse en el potencial que hay en el futuro. Hace un tiempo hice esto del enneagrama y a mí me salió que soy tipo 6. Loyalist, como legalista, por así decirlo. Tipo 6. Lo hice de curioso más que nada. ¿Qué tenemos acá? I could get grades like this. I just don't want to. Honores en latín. A. Excelencia personificada. Experiencia americana. A. Reveladora y dedicada sin fallas. Literatura del siglo XX. A. De mente y espíritu incansables. Honores en biología. A. Una pupila absolutamente estrella. Laboratorio de teatro. A. La luz de Dionisio brillando con intensidad. Educación física. A. Asistencia perfecta. Vale, boletín de calificaciones. Planeador. Rachel's always made being an A student seem so easy. Almost sad to see all this effort. Viernes 7 del 5 del 10. Biología, páginas 247 a la 259. Apuntes de laboratorio. Teatro, ensayo de vestuario, bloquear reseña, señales de luz, etc. Inglés, El Señor de las Moscas, 188 a 244. Experiencia estadounidense, apuntes de ensayo, 3-5 páginas más o menos. Latín, hoja de trabajo de conjugaciones, lista de vocabulario 1-18. Ah, podemos rayar. No. Ahí. I think Rachel could use another subject.
But which one? ¿Qué materia? Anatomía. Trofeo. Crédito extra. That's the one. A ver, ¿qué dice ahora? Vale, ¿por qué se resetea como la cámara? I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Anatomía. ¿De dónde vienen los bebés? Presentación. Vale. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Estimada Miss Arcadia, ¿qué es lo que en verdad pasa con el incendio al norte de la ciudad? ¿Y cuándo va a bajar aquí a incinerarnos en su abrazo mortal? Un amigo me pidió que preguntara. Bros, B4 Brownies. Primero, siempre hay eso en los comentarios. Primero, no. ¿No comenzó el incendio un día después de que Firework estuvo aquí? Esto es extraño, amigos. Fuentes cercanas a los BFAB dicen que nunca han visto nada parecido. No saben de dónde provino ni por qué está durando tanto. Misterio total. Pónganse sus sombreros de aluminio y a especular. Hay un dragón suelto con cerillos por la ciudad. Prescott, estoy 50% segura. Pero, ¿por qué solo 50? Los Prescott son súper siniestros. En realidad, los dejarás fuera de esto. Probablemente tenían alguna evidencia incriminatoria que querían quemar. O mejor, cuerpos. Sin mencionar los rastros de químicos que dejan por toda la ciudad. Altamente inflamables. Navaja de Ockham, gente. Solo son unos niños y su hierba en el bosque. Lo extraño. Este pueblo es extraño. ¿Qué más hay nuevo? La navaja de Ockham, tengo entendido que cuando hay una problemática, la solución acertada es la más simple. Creo, como dice ahí, solo son niños con solo son unos niños y su hierba en el bosque. Arroba no for thing forever. Pero ¿por qué modelos masculinos? Arroba sed. La ciudad se construyó sobre un cementerio indio, ¿verdad? King Walls, cementerio de nativos. Y no es así. Te quemaron, ¿entendiste? Asunto anterior, legalizar el movimiento Oregón. ¿Cómo involucrarse? Siguiente asunto, un alza en la colegiatura de Blackwell se acerca. Vale, no hay nada más. Estaba viendo un foro nomás. Flores. Hard to believe the show was only a few hours ago. Seems like everything has changed since then. Vale. At least she'll have something from tonight. Libros que tenemos acá. Even you, Willie, couldn't come up with the tragedy Rachel's going through. Las obras completas de William Shakespeare. Un globo terráqueo. Rachel's really into stars. I wonder if it's her way of feeling connected. Qué lindo. Además que sirve de lámpara. I bet Rachel would rather be anywhere but here. Totalmente. Maybe I can make the world a less scary place. Algo que dijo Rachel, algo que dije yo. Nosotros, para que nos Back on the recuerde. train, I said... Trofeo, graffiti americano. I can't wait to leave this place. Hazme saber si necesitas un cómplice. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Vale, ahí está Rachel. Vale, vamos a ver lo de la luz. Linterna. Le voy a poner el foquito morado, ¿cierto? Precisamente. All Vale. ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Wish there was some way to make this brighter. Vale, entonces ahora podemos hablar con Rachel.
I can't imagine what Rachel is thinking right now. I want her to tell me when she's ready. Hey, check it out. Qué lindo. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can even call her that anymore. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Qué triste. Súper triste. The fact that she's here right now, that she came here for me, I think I need to see her. Is that wrong? Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide, I'm in. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Let me handle it. Really? Really. Mysterious. I like it. Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her. I can't just ask my parents for a ride. I think I might be able to fix up that truck in the junkyard. Really?
I'll give it my best. I know you will. But even if we find her, how will I talk to her? What do I say? After my dad died, I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Y en algún momento existieron, por algo las vemos. Por algo vemos esa luz en el cielo. Uf, jodidísimo. Jodidísimo. ¿Otro sueño con papá? Claro. Me da siempre el cuervo. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. Mira, cambió a David. Don't you mean my memories? I don't think you remember after you're dead. Touché. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? What's wrong? Don't you see anything? Fine. It's the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? Dad, stop. None of this is real. You're not real. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Something about the whole world being a stage, so might as well act the fuck out of it. Nailed it.
But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. The fuck. Eso fue muy real. Uf, qué terrible pesadilla. Oh, qué horrible. Ah, estamos en casa. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. Plus, he likes me. And he owes me one from yesterday. I can do this. Come on, dude. Pick up. Price, I got your collector's fee. Coming to get it? Hey, Frank. I was actually gonna cash in for a favor instead. What do you say? Never run out of crap, do you? What's the problem? I need to find that woman from yesterday. Sarah. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? I'm trying to help a friend. It would mean a whole lot to her. The girl with you at the mill? Yeah. I'll meet you in the junkyard in 2 hours. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? ¿Qué tiempos en que todos tenían los teléfonos con stickers y cosas así? 2010. Vale, Rachel. Gracias por acompañarme anoche. Me siento mucho mejor. ¿Adivina qué? ¿Mm? ¿Beso bien? Sí, eso. También veremos a Frank en el depósito de chatarra en 2 horas. Creo que puede contactarnos con Sarah. Mierda. Sí, sigo en casa. Solo me baño y tomo las herramientas para la camioneta. Entonces te veo en el depósito de chatarra. Ahí estaré. Eres increíble, Chloe Price. Vale. 9 del 5 del 10. Max, cuando uno lo piensa, es un trato impresionante que la gente confíe en cualquiera sobre cualquier cosa. Por ejemplo, las estrellas. Aprendemos muchas cosas sobre ellas en la escuela, pero nadie se molesta en decirnos lo más importante. Algunas de ellas están muertas. Sin embargo, Rachel confía en mí con la cosa más importante en su mundo. Encontrar a su verdadera madre. No me lo pidió de inmediato, al principio ni siquiera quería hablar. Era casi como el depósito de chatarra hace unos días, pero esta vez no me saqué de onda con ella. Le di su espacio. Esto es algo que nunca has aprendido, Max. Cuando alguien que te importa se siente mal, haces lo que sea para estar para esa persona. Incluso si eso significa hacer que las estrellas brillen en su cuarto. Así es como logré que Rachel se abriera y me pidiera que buscara a su mamá. Le dije que creo que puedo hacerlo. Si puedo encontrar a Frank y hacer que funcione la camioneta, tendremos una oportunidad. Chloe, la invocadora de estrellas.
Antes de que puedas ver la luz, tienes que tratar con la oscuridad. Bueno, gente, ya que estamos acá en el diario y es un momento más tranquilo, creo que es un momento perfecto para ir dejando el episodio de hoy hasta acá. Inicio de tercer episodio bastante duro, difícil, triste para la familia. Bueno, pudimos ver ahí cómo se desarmaba frente a nosotros y cómo Rachel la vida completa de ella se le iba al carajo. Pero bueno, ahora estamos acá con Chloe, vamos a ayudarla, vamos a encontrar a Cera, a conversar con ella, alguna explicación, algo así nos tiene que dar. Y nada, vamos a estar ahí apoyando a Rachel y veamos qué más nos espera en esta tercera parte, que es el infierno está vacío. Así que espero les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden abajo dejarme un comentario si es que así lo desean, darle un buen like al video si es que les gusta, siempre se agradece. Si no me dejan su dislike, que para eso está, y nos estamos viendo en el siguiente episodio de este Life is Strange Before the Storm. Saludos a todos, cuídense. Adiós.